paperwork. In spite of what you may think, we hate it as much as you do. But we are sending your husband in for a battery of tests and scans. What sort of tests? Primarily to check for compatibility of various tissue types. His condition is not good, it's deteriorating. We need to find a suitable donor heart right away. In the meantime, all we can do is be prepared once one does become available. Is this all? Yes, I think that's the last one. And thank you. Thank you. It'll be a long day for your husband. Would you like to see him before we get started? No, I don't think I would really like to go in. Thank you. He's been asking for you. Well, okay, I'll go in a second. Listen, doctor, if you do find a donor, what are his chances of surviving the transplant? Well, assuming the blood and tissue types are extremely compatible, I'd say his chances are good. If he survives the surgery and immediate post-surgical period, then we can expect full recovery. So, he could go on with his normal everyday activities and so on? Oh, yes. Yes. Of course, he'll have to spend the rest of his life under the care of a doctor, but there's no reason for any physical impairment. But we're still a long way from that stage. Our immediate problem right now is finding a donor heart, and we're doing our best to find one. Thank you. Thanks for everything. Morning, CC. Morning. Did Kelly pass through here? Out in Lady Zebo, taking care of some last-minute details, I imagine. Thanks, I'll look for her. Gifts are still coming in. I know, I still can't believe it. That's fine, Crystal. Nothing but the best for Mr. and Mrs. Hartley. Thank you. Hey, good morning! Hey. Good morning! And bright and cheerful like a bride. Por no decir lo asustado que estoy. Habéis madrugado mucho. Hemos venido a ayudar. Sí, eso está muy bien. Tendréis que hablar con Kelly. Me acaban de decir que está en el cenador, que es a donde voy a ir en este momento. Es una buena idea saber dónde está tu futura mujer el día de tu boda. Hago lo que puedo. Bien. ¿Quieres que te acompañemos? Amy, ¿por qué no te vas con él? Quiero hablar con Brick. ¿Con Brick? Sí, vete. Yo iré dentro de un par de minutos. De acuerdo, te espero en el cenador. Bien. Es precioso. ¿Quién te lo ha regalado? Amy y Brick. Nunca he dormido con Dylan, Nick. Si te casas con Nick, vas a ser desgraciada. Y vas a hacerle a él desgraciado. Ya has empezado con mentiras y maquinaciones. Una cosa lleva a la siguiente y no va a ser diferente porque siempre le tratarás así. Aquí estás. Hola. Are you nervous, bride-to-be? Yeah, you? Going out of my mind. Listen, I think it might rain. Looks like it, doesn't it? My wedding day? No, not in your life. Nikki, maybe we should move the ceremony inside just to be safe, I think. Well, I don't think we have to worry about it at all. Really? No, what's wrong? I don't think you should be down here. We're not supposed to see each other on the wedding day, you know. That's an old wives' tale. And you're not an old wife yet, at least for a few more hours. So just don't pay any attention to it, all right? Yeah. No, I am getting nervous, I think. Nikki, would you mind? I think I want to be alone. Sure, it's fine. All right, I'll be back later. Amy's going to come down to see you. I'll find her. So with Dylan out of the way, you'll be in full charge of running the casino. Me? Mm-hmm. Big salary increase, more prestige, better working hours, which I'm sure that Amy would love. ¿Qué te parecen mis nuevas adquisiciones? No sé mucho de arte. Solo falta saber si quieres. ¿Qué dices? ¿Trato hecho? Tú y yo estamos lejos de ser amigos, eso no es ningún secreto.
Hemos hecho todo lo que podíamos para evitarnos. Así que... Brick, esta es una decisión de negocios. No dejo que mis sentimientos personales interfieran en mi juicio práctico. He considerado varias personas para el cargo. Eres el mejor que he encontrado. Digno de confianza, si me lo permites. Oh. Aunque sea el hijo de Lionel Lockbridge. Bueno, por lo que me han dicho, parece que algunas características no se heredan. De hecho, no creo que la falta de honradez pase de una generación a la siguiente. Contaré con que no sea así. A lo mejor tengo alguno de esos sentimientos heredados de la familia de mi madre. No juegues conmigo. Te he hecho una oferta muy buena. ¿O aceptas el empleo o no? Lo pensaré, ya te lo diré. Bien, pero no tardes mucho. Tengo un negocio que necesita un director cuanto antes. Tienes 48 horas para decidirte. Te lo diré cuando me haya decidido. Y no sé cuántas horas tardaré. Entonces quizá retire mi oferta. Si así es, así será. Can't believe money? I thought you believed in that above all things. There's so much, I'm overwhelmed. Good. I enjoy overwhelming people occasionally. You did a wonderful job, Mason. This is twice as much as I thought I would get on Lionel's paintings. How did you manage it? Let's just say I found a buyer who was highly motivated. Well, if he has that much money, I should probably have dinner with him, or even possibly cultivate him. I've never met a rich man I didn't like. Well, I wish I could give you his name, but he wishes to remain anonymous. He's sort of eccentric. Oh, no thank you. One in a lifetime is enough. I'm rich. I'm a very rich person. Just bear in mind that you're 10% less rich than you think you are. Are you worrying about your commission? Well, don't, because as soon as the check clears the bank, you'll have it. Well, there won't be any problem about that. Oh, look who's here. I've been waiting for this. Excuse me. Much as I hate to let a wealthy woman go, I know you're off to do holy work, so you're excused. Thank you. Hello. Oh. What you got there? Get back. Got this from Mr. Capwell over there. Excuse me. All right, Mason. Where'd you sell those paintings to? I'm sorry, I'm not allowed to reveal the buyer. Come on, this is very foolish of you. You should have given me a second chance to bid. I did, Lionel. You set me up with a phony art dealer. How'd you figure that out? I knew it all along. Actually, Lionel, I would have accepted your offer if you'd been a little bit more generous. As things stand now, you'll have to consider yourself outbid and learn to live with it. Well, you could have given me an opportunity to outbid the second bidder. I mean... Yes, well, I could have, Lionel, but then I couldn't. Do you follow me? I could, but I couldn't. Yeah, I follow you. In other words, you not only collected a commission from the desk selling, you collected a commission from the buyer. Am I right? Blatant greed has always been one of my long suits. Wow, we have a Kennedy's... ¿Kennedy a cenar o qué? Está bonito, ¿a que sí? Tanto que lamento tener que perderme esta maravillosa fiesta. ¿No vas a ir a la boda de Kelly? Querida, hoy es mi día libre, el primer día libre desde que vine a trabajar aquí con este montón de gente rara como mayordomo y chofer. No pensarás que voy a perderlo asistiendo a una boda rara, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas a jugar a otra parte, querido? Me voy, ya estoy jugando. Me voy ahora mismo, ¿vale? ¿Vas a practicar ornitología? No, nada de eso. Voy al hipódromo de Los Ángeles. El señor Capwell ha dicho que puedo usar su butaca justamente encima de la línea de llegada. ¿Qué te parece? I didn't know you were a racing fan. Yeah, I've been known to follow the ponies every now and then. Okay. You said you had a pair of tickets. Who are you taking with you? Nobody. No. No. Well, I figure what I do is I cash the extra ticket in, put the proceeds down on a pair of pick sixes. Maybe I get lucky, maybe I don't. Oh. I hope you get lucky. I'd like to see you strike it rich. ¡Perla! Es justo el hombre que buscaba. Déjala que grite. No me puede tocar. ¿Perla?
¿Me ha llamado? Sí. Madame. Sí. Necesito que me lleves a un sitio ahora mismo. ¿Otra carrera al bungalow? Lo que haga no es asunto tuyo, Perla. Ponte el uniforme y vámonos ya. Oh, qué mala suerte, Madeleine. Hoy libros, soy historia antigua, me piro. Te equivocas, lo siento mucho. Hoy era tu día libre porque he hablado con el tío Cece. Bueno, ¿y qué? Dijo que podrías librar 2 días la semana que viene, pero por ahora eres todo mío. Espera un momento, espera. No, está decidido. Ahora ve y vístete. Ya sabes que odio esperar. I cannot believe this, Ames. This is my one day off. Sorry, I'm sorry. Buddy. Do me a favor. Look after these, okay? Yeah, sure. Well, I don't know why you put up with that. Why don't you just refuse? I'll tell you what, I'm only putting up with it a little while longer. And then, I'm gonna get even. And don't you ever think I won't. I'll watch these. This will be just fine, Pearl. Esperarme aquí. Sí, sé la rutina. ¿Cuánto vas a tardar en salir esta vez? Nunca se sabe. No estoy pidiéndote razones biológicas. Quiero saberlo por si todavía tengo alguna posibilidad de llegar al hipódromo. Bien, de hecho no puedo tardar más de 1 hora. Tengo que volver para la boda. ¿Por qué no intentas salir dentro de 45 minutos? Así todavía podría ir. No puedo creer que hables en serio. Madeleine, ¿sabes? No te haría ningún daño intentar ayudar al prójimo para variar. Yo volveré cuando haya terminado y ni un minuto antes. Dime una cosa. ¿Qué demonios estás montando ahí abajo? Te he traído aquí todos los días de esta semana. ¿De veras crees que te voy a contar algo? ¿Quién te has creído que eres? Tenía la esperanza de que fuera algo útil, como hacer vendajes para la Cruz Roja o preparar cestas de comida para los pobres, ¿eh? Escúchame, tengo algo que decirte. Meter las narices donde no debes te va a crear muchos líos. Lo que pasa ahí abajo no es asunto tuyo. No quiero que me lleves la contraria, ni siquiera quiero que me dirijas la palabra. Si no es para decirme sí, señorita, o no, señorita. ¿Has comprendido? ¿No has oído hablar de la abolición de la esclavitud? No, no ha oído. Let's see what we got here. Funny girl, Walker Well, Misty's mate. Yeah, I kind of like that one. Hey, Max. Here's Pearl. Brown hair, longish, beard, full beard? Well, it was kind of neat and short. Yeah, Laid-back way of talking, dark brown eyes. Oscuros, alto, de peso medio, buen reloj y bien vestido. Sí, ese es el tipo, es el que me hizo esto. Bobby, deberías ir a que te miren ese ojo. Hay una clínica cerca de aquí, ¿sabes? Solo un hematoma se curará. So what do you think? Is this list going to help? Well, it's detailed enough, Bobby, but I'm not sure how much good it's going to do. The guy's bad news, Mason. I mean, I'm going to get him back. I'm going to get him back. What are you going to do to find him? Well, I can go look through police records, see if they have anybody that's done this sort of thing before. No police. They haven't done me any favors. You know that. Listen, it'll make me feel a lot better if you take care of this all by yourself. You know you're the only one that I can trust. Well, I'll see what I can do. But try not to get involved with any more psychopaths, huh? What do you think? I go around looking for guys like this? Look, the guy looked really nice. He talked good. I couldn't help it. You need to develop a sixth sense, Bobby. Just sharpen your intuition. Well, I hate to leave you, but I've got to get going. My sister's getting married. I have to run down to the little brown church in the Vale. Which sister? Kelly, the younger one. Again, we married the older one off a short while back. Well, have fun. At a wedding. The worse than funeral. Dr. Foster, dial operator. Dr. Foster, dial operator. Hi. Kelly, how's Kirk? He's having tests. What are you doing? ¿Y es el día de tu boda? Sí, ya lo sé. Yo tenía que verte, Eden. ¿Pasa algo malo? Sí, yo. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? No lo sé. No lo sé. Tenía que verte. Eden, estoy pensando en cosas en las que no debería pensar y no sé cómo dejar de hacerlo. He intentado hablar con mamá, pero no puedo sincerarme con ella. Puedes hacerlo conmigo.
Necesito las respuestas a muchas preguntas. ¿Por qué no me has llamado por teléfono? No hacía falta que vinieras hasta aquí. Sí, ya lo sé. Pero quería venir. ¿Sabe Nick que has venido? No. Nadie lo sabe. Kelly, vas a casarte dentro de un par de horas. Eden, no creo que pueda hacerlo. Oh, Kelly. Care to make a weather prediction? I think it looks like rain. You may have to bring the whole ceremony indoors. I think that's a better idea anyway. Too many flies outside. Too many frogs in the garden. Really, in people never go outdoors. Is that a fact? Well, Mason, what do you think, huh? I'll put some of these in the dining room, some in my library. What do you think, huh? Some in your bathroom, some in the stables. It's an impressive collection, Dad. You should be proud. I am. By the way, when you gave the check to Augusta, did she ask who bought them? Gee, I think she was so happy to have the whole transaction concluded that she didn't even care. Hello, Lionel. This is CC. Yes, I'm sure it is. Well, I'm calling to invite you over. Yes, over here. I have something I want you to see, and some business we need to discuss. How would 12 o'clock suit you? I'll see you then. What it's all about, isn't it? Rubbing Lionel's nose in the loss of his art collection. Well, the paintings have no value to me unless Lionel knows I have them. Isn't that correct? And besides that, I do have other business to discuss with him. Business about the casino. It'll be a dark day for Lionel no matter what. And a happy one for you. Hello, Augusta. I'm not catching you at a bad time, I hope. That's right, it is. I was wondering if you could stop by the house here today at about 12 noon. Well, because I think I have something very interesting to show you. Something I think you'd like to see. No, Augusta, I'm not asking you for a date. No, Augusta, lunch is not included. Augusta, you'll want to be in on this. I assure you I won't be wasting your valuable time. Good. I thought I could count on your curiosity. Let's see you at noon. And now Augusta, huh? Sale is final, Mason. Doesn't matter who knows that I have them. You're putting me in a very difficult position with both of them. You realize that? I'm sorry, son, but one cannot serve two masters. Although I am grateful for what you've done. You can even stick around and watch the fireworks if you'd like. Oh, yes. I wouldn't miss it for the world. You know some kind of anti-rain dance we could do? Yeah, it's called Let's Carry Everything Back in the House Waltz. Forget it, I won't dance, fella. La verdad es que necesito saber cómo los ves. ¿Qué piensas tú? Creí que estarías a favor. Me pareció muy correcto de CC ofrecértelo. Creo que está bien que haya reconocido lo mucho que has trabajado. But? I can't help wondering why he wants you. Well, for the reason you just gave. I'm the best man for the job. Well, I know that, but I'm not sure that's his reason. Even Mason's gone way out of his way to warn me that you shouldn't trust him. Well, okay, I wouldn't be trusting too much what Mason says either. Oh, man, I don't know. This family I got myself into here, I just... Well, you didn't have much of a choice. Did Cece mention what kind of a salary you'd be getting? Well, it'll be a healthy raise, but the money's not what's important to me right now. I don't know. Maybe this is the break you've been waiting for. Maybe you should take it. You know, we both know you'd be a better manager than Dylan ever was. I should hope. The employees are crazy about you. The transition wouldn't be a problem. Yeah, but if only I knew the reason why Dylan decided to sell out, you know? In such a hurry. Cece must have made him some kind of fabulous offer. He wanted control all along. So now, Lionel still remains a partner. Just the two of them. I know I don't like that at all. All right, I'm going to try to look at this man objectively here. All right, well, let me look with you. What are we looking at? Okay. Here's CC, a man that, when he sees me, he's reminded of how a woman that he loved betrayed him for his worst enemy. Now he offers me this fabulous job, this big promotion, all this responsibility. But then again, you know, today when he offered me the job, it was the first time that he ever looked me in the eye. Maybe
he doesn't have any dark, ulterior motives. Maybe he honestly thinks you're just the right man. No, but, you know, he must feel such embarrassment inside. He's got to be the world's most angriest man, so... Well, can't this just stay on a business level? You said yourself that you'd have better hours, you'd spend more time with Johnny and me, and there'd be more money. I don't want to sound mercenary, but we could use it. We could finally get our own place. I'm tempted. You know, if it got too bad, you could always quit. Yeah, but my instincts with him have always been to steer clear. Here it comes. I hate to be the bearer of bad tidings, but I just heard the weather forecast, and it's going to rain for sure. Yeah. Well, we can do our best to cover things up if you have any suggestions. Appreciate that. Excuse us, Amy. Susie, I'd like to see it for a second. This morning, I felt panicked. You know, I felt like I had to get out of the house. I couldn't breathe, you know. You know, I thought I still could make it back and have my wedding. ¿Estás segura de que quieres volver a tiempo? No, pero tengo que volver. Si no aparezco, Nick me mataría. Soy yo la que he estado diciendo que deberíamos casarnos. Entonces, ¿por qué haces esto si no estabas segura? Creí estarlo, no sé. A lo mejor pensaba que el esperar más sería peligroso. Todo esto es muy extraño. Tienes miedo. Yo lo tenía. ¿No tenías miedo cuando te casaste con Joe? Estaba nerviosa. Pero no tenía estas dudas e incertidumbres. No dudaba. No era como esta vez. Kelly, Nick... Me cae bien. Es maravilloso. Tiene talento, es muy sensible. Y es tan delicado y estupendo. Es todo lo que necesitas en un hombre. Que sea maravilloso contigo. Es magnífico ser querida por un hombre así. Es una suerte tener a alguien como él. Puedes pasar una vida entera buscando a alguien que te respete y sea tan fiel como él. Parece como si quisiera casarme con él. Pero el problema va más allá, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Qué quieres que te diga? Fuiste tú quien ha venido a mí. No lo sé. Quizá quiera que me digas que no lo haga. ¿Que no sigas adelante? No lo sé, Eden. No sé qué es lo que quiero realmente. Mira, Kelly, si no quieres, si no te hace feliz... No, no es eso, Eden. Es maravilloso. Es todo lo que tú dijiste y más. ¿Entonces qué? Que no creo que deba casarme con él. Él merece a alguien mucho mejor que yo. All right, that's fine. I may try again later. Thanks. Well, so she said she was coming back to the house, but her car is gone. I made several calls all over town, and it's getting very late. She and I ought to be getting dressed for now. I think something could have happened to her. No, she probably had some last-minute errands to run. Weddings are full of things like that. Yeah, she said that she needed to be alone for a while. She'll walk through that front door any minute. I hope so. If she doesn't, I'm going to start getting real nervous. Okay, we'll take it easy. We have plenty of time. Oh, you know what? I haven't had a chance to thank you both for the wedding present. It is beautiful. You didn't like all of them? Beg your pardon? We gave you a set of champagne glasses. Did you get your gifts all mixed up? Well, it's not surprising considering how many you have. Oh, maybe the cards got switched. Wait a minute. Follow me. Okay. Come on. I know exactly what you gave me. Isn't this what you sent over yesterday? No, that's not from us. These glasses are. Well, I was sure that... Wait a minute. There's got to be a card in here someplace. Rose has been very good about keeping them together. Yeah, here it is. Congratulations. May you have all the happiness you can. Dylan. Kelly said that. Excuse me. Dylan and I were together. But what's even worse is that I lied to Nick when he asked me about it. Y no solo le he mentido sobre eso. ¿Qué más? He mentido acerca del regalo de boda. He mentido sobre los libros, cosas pequeñas, pequeñas cosas grandes. Todo lo que sale de mi boca es una mentira. ¿Qué es lo que estoy haciendo, Eden? Él no...
Kelly, es como si no quisieras decirle la verdad. ¿Te acuerdas de aquella conversación que mantuvimos? ¿Te acuerdas? Sí, pero no puedo decírselo. ¿Sabes lo que haría? Sí, yo creo que te perdonaría en 2 minutos. Si dejas que se entere por otra persona... No lo puedo hacer. Le mataría. No lo superaría nunca. Lo conozco muy bien. De acuerdo, le mataría si se enterara por una tercera persona. A lo mejor es que no lo puedo evitar. Tampoco mamá y papá consiguen decir la verdad. Les gusta manipular a la gente, engañándola, en lugar de ser sinceros y honestos. No puedes aprender de sus errores. Kelly, go home. Talk to Nick. He's gonna forgive you because he loves you so much. You've got to trust that love. I hope what I'm thinking isn't really true. That you just don't want to marry Nick because you just don't want to. Is that it? I love him. Something's wrong. And something just as strong as the love you feel for him, maybe you just don't know what it is. No, I know I love him, Ian, and I want to marry him. Kelly, why are you standing here talking to me instead of at home getting in your wedding dress? You're right. No, I know. I should No, you're right. It was a mistake. Kelly, wait. Mrs. Crampton, there's a telephone call for you. What? There's a telephone call for you. It sounded urgent. Yeah, take it right over there. Thanks. Hello. Yes, Madeline, what? I just wanted to let you know that my thoughts are with you during this very difficult time, and I'm... Estoy rezando para que Kir se recupere. No hay de qué, sí. No, sí, ya voy a casa. Escucha, tengo los dedos cruzados, ¿vale? De nada, sí. Adiós. Oh, no, baby, it's got to be Misty's maid. I mean, I don't mind losing if I'm at the track, but I got to be stuck here. Come on, I'll never choose snuff again, I promise. All right, hop down, yeah! Lionel, do come in. So good of you to come. Speaking of all the confusion, you know how it is on a wedding day. Looks as if it's going to be a beautiful reception. Well, we could wish for better weather. The plan was to have the wedding out in the gazebo, the reception in here, but due to the inclement weather, we may have to bring everything inside. Maybe the rain will give you a break. Well, the house looks beautiful. Thank you. May I offer you something? Yes, an explanation of why I'm here. Oh. You're being unusually hospitable. I'm waiting for you to turn into your old self. All right. Fine. Well, first of all, I would like to explain that Dylan Hartley has resigned as the manager of the casino. And I've hired somebody else. Let me introduce you to him. Would you please? Brett. May I introduce to you the new general manager? Hello, Lionel. Is this true? Yes, he's made me a good offer. I've accepted. You know, you might have consulted me. I have that right, being an equal shareholder. Ah, Lionel, but there lies the rub. See, you are no longer an equal shareholder. Huh? Dylan Hartley sold me his percentage. That's the other news I was going to tell you. Now that I own control of the casino, I will run it as I see fit. You will still get your proportionate share of the profits, but I would still love to buy you out. And since you have no say in setting policy, I don't see why you would want to continue your investment. Kind of makes me feel worse, of course, hiring Brick. I'd hate to think so. Oh, don't mind Lionel. He's always seeing ghosts and goblins where they don't exist. Oh, no. But, CC, you see, they still do exist. But let me tell you something. I have every intention of holding on to my investment in the casino. I'm going to hang on to that Would you excuse us, Brick? Lo siento si te he enfadado. No es por eso por lo que acepté el empleo. No puedo creer que Augusta te haya vendido esos cuadros. No se dio cuenta exactamente. Los compré a través de un intermediario. Just can't believe it. I'd rather expect this kind of reaction. I cannot thank you enough for not disappointing me. In fact, you might have another little surprise in a few moments. How much did you give them?
Well, let's say I made a kind of advantageous situation for myself. You must have cheated her. That can't mean very much to you right now. You probably cheated her on a divorce settlement. It's all right if I cheat her. She's my wife. Was your wife. Thank you for admitting you tried to cheat me in front of my attorney. Augusta, no puedo creer que realmente hayas vendido estos cuadros a CC. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿Has sido tú el que ha comprado los cuadros? Culpable. ¿No son preciosos? ¿Cómo has podido hacerme esto? No sé de qué me hablas. Te he conseguido el mejor precio posible, ¿verdad? Tú sabes que ni por todo el dinero del mundo le vendería esos cuadros. Lo habéis tramado entre los dos. ¡Me has mentido! ¿Qué? Algo histérica, ¿verdad? A mí no me importaría ver cómo la cuelgan a veces, pero esa es una reacción meramente personal. ¿Qué piensas hacer con los cuadros ahora que los tienes? Disfrutarlos. No los voy a prestar a ninguna galería de arte para que los expongan. Los tendré para mi satisfacción. No necesito la aprobación de la multitud para certificar mis gustos como pareces necesitarla tú. Oh. Bien. ¿Sabes una cosa, CC? No soporto ver esos cuadros en tu casa. Voy a salir a la calle y vomitar, perdonadme. ¿Por qué no le enseñas la puerta, Mason? Hoy es mi día de jugar a mayordomo. Sígame, señor Lockbridge. Mason, déjame anticipar la pregunta que temes hacer, Lionel, ya que te delataría. Sí, sé que todos los cuadros son auténticamente falsos. ¿Cómo? Te sorprende, ¿a que sí? ¿Cómo has podido? No te preocupes. Me doy cuenta de que podrían mandarte a prisión para el resto de tus días, pero guardaré el secreto. It only made my plan more delicious. Are you telling me that you knew and you planned deliberately to sell CC the paintings knowing they were fakes? Yes. And believe me, he paid a pretty penny for them. Kind of a golden fleecing, don't you think? If CC ever found out. You better pray that he doesn't. Come on, baby, pull them stockings back on and let's boogie. I'm now a winner and I want to celebrate. Se acabó el tiempo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¡Madeleine! ¿Dónde te has metido? Estoy buscándote por todas partes. Dios mío. No entiendo por qué me ha mentido sobre el regalo de Dylan. Sé que intentaba no dañar mis sentimientos, pero eso no me tiene preocupado. ¿Entonces qué? Kelly usually talks to me about her problems, you know? I mean, we've been very particular about sharing our feelings. Recently, she's been so quiet, you know, very private. It's just last-minute nerves, okay? Now, you'd be surprised what can go through a woman's head before she gets married. You must have some wild things going through your head, too. Me? Oh, I'm terrified when I got married. I was hell on wheels. I kept trying to pick a fight with Brick so he'd call the whole thing off. You're kidding. No! I was just being insecure, so don't worry. All right? Kelly's just having some last-minute jitters. Everything's gonna be fine. I promise. Kelly! You see? See? Now, I'm so glad you're here. This guy has been, like, nervous, and I'm having so much trouble calming him down. Are you all right? Yeah, I'm sorry if you were worried. Oh, I was just a little bit. A lot. Okay, listen, you and I should be getting dressed. It's almost noon. Yeah, listen, I know. Would you mind going up and getting started? I'll be there in 2 minutes. I just want to talk to him for a minute. Oh, I understand, you little lovebird. Now, listen, you're going to have years to talk about things. Would you just get the hard part over with? Please. I'll see you. See you. Eso demuestra lo neurótico que soy. Me preocupaba que no volvieras nunca. Dime, ¿a dónde fuiste, Kelly? Fui a ver a Aiden. ¿A Stanford? Sí, cogí el avión. Acabo de volver. No comprendo. Quiero decir, ¿cómo está Kirk? No ha mejorado mucho. Están haciéndole toda clase de pruebas. ¿Qué tal está Aiden? Mucho mejor que yo. Cariño, haces lo correcto. Juntos vamos a ser muy felices. Espera, antes de decir nada, escúchame. Tengo que decirte algo.
Tengo que admitir algo terrible ahora mismo. La verdad es que pensaba huir. Cuando me fui, quería hacerlo. ¿Querías huir de mí? No. De una mentira. De muchas mentiras. Y no puedo hacerte eso. Nick, es hora de que te cuente toda la verdad. Intenté hacerlo una vez y me acobardé, pero ahora voy a hacerlo. Oigan, vamos, conteste. Mierda. Su pulso. ¡Rápido! Avisa a un doctor. Ese teléfono no funciona. Necesita ayuda ahora mismo. ¿Es que no me has oído? ¡No te quedes ahí parada! ¡Deja de gritar! Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Papá? ¿Que no estará peor? No, está mejor. Entonces, ¿por qué has venido? ¿Te ha convencido Kelly para que vinieras a la boda? No, vengo a hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Sí, se trata de Kelly. ¿Kelly? Fue a Stanford a visitarme esta mañana. Estaba muy nerviosa. ¿Fue hasta allí? Ni sabía que había salido Sí. de casa. ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? Creo que sufre alguna crisis. Tiene dudas y preocupaciones sobre la boda. Ah, nena, es comprensible. Pero es lo que ella quiere, ¿no? No lo sabe. Ni siquiera si va a presentarse a la boda. Pues puedes estar tranquila, ya está aquí. ¿Sí? Por supuesto que ¿La sí. viste? Cariño, está en el cenador hablando con Nick. Así que ha vuelto. Sí, cualquiera que fuera su duda ha sido resuelta. Has venido aquí por nada. No estoy tan segura. Cariño, escúchame. Todo el mundo tiene dudas el día de su boda. Es lo que los inmobiliarios denominan remordimientos de comprador. Te comprometes y luego empiezas a preguntarte si has hecho bien. Kelly lo ha hecho bien y ella y Nick van a ser muy felices. Ojalá pudiera saber qué le está contando ahora. Sea lo que sea, ojalá se lo dijera más deprisa. Los invitados están a punto de llegar y aún no está vestida. Creo que deberías pensar en algo diplomático para decir. ¿A quién? ¿Y qué? A los invitados. Porque tengo el presentimiento de que hoy no va a haber boda. Vaya, está empezando a llover. No creía que iba a hacerlo. Bueno, abandonemos el barco. Debemos entrar todo en casa. Nos podemos casar en otro sitio. Nos reiremos a pesar del tiempo. ¿Escuchar lo que te estoy diciendo? Lo siento. Pero antes quiero decir algo que va a hacer que sea más fácil contarme lo que sea. Eres una mujer maravillosa. No lo soy. Kelly, sí lo eres. Eres muy dura contigo misma. Y das demasiada importancia a sucesos normales y corrientes. Tienes un sentido del bien y del mal muy desarrollado y a veces te dejas arrastrar por todo. Por eso eres tan dura contigo y con los demás. Nick, no sabes lo que he hecho. ¿Me oyes? Te equivocas en eso. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Lo sé todo. ¿Qué sabes? Cómo me has mentido. ¿Cuánto hace que lo sabes? Me enteré cuando estabas fuera. Sé que has intentado evitar decírmelo. Ahora no hace falta. Quiero que sepas que no estoy enfadado contigo. No comprendo. Dime lo que sabes. Quería darles las gracias a Brick y Amy por el broche que nos dieron como regalo de boda y Amy dijo que ellos no nos lo habían regalado. Oh, Nick, Crees no que has solo- hecho algo terrible, pero no es así. Sé que no quieres herir mis sentimientos. No querías que me enfadara antes de la boda, pues no tiene importancia. Es precioso. Dylan nos debía un regalo así de bonito. Lo aceptaremos de ese vago y viviremos con ello. ¿Qué más sabes, Nick? Sé que te quiero aún más por intentar no herir mis sentimientos. Y lo más probable es que te quiera más cada día que estemos juntos. Y eso no es un mal comienzo, ¿verdad? Venga, vamos. Entremos en casa. Ve a vestirte y yo hablaré con tu padre y los camareros para que entren todo esto. Nunca he querido hacerte daño. De eso es de lo que trata el amor. Nos preocupan los sentimientos del otro.
Vamos a ser muy felices juntos. Y si tienes ahora alguna duda, quiero que te olvides de ella. Quiero que tengas tanta fe en nosotros como yo. Nick, no es eso. Hay algo más. ¿Qué más? Sería tan fácil vestirme de novia y recorrer el pasillo de tu brazo para convertirme en la dichosa señora Harley. Sí, y vivir siempre felices. Pero no será así. Sí, lo será. No. Nick, tarde o temprano todo saldrá a la luz. No quiero pasar el resto de mi vida esperando a que se deshaga nuestro matrimonio. Quiero creer que todo esto puede durar una eternidad. ¿Qué es lo que saldrá a la luz? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? Las mentiras. Hay más que la del regalo de boda. Muchas más. Demasiadas. Y son peores. Dios mío. Preferiría morir antes que hacerte esto. Porque eres el hombre más tierno que he conocido nunca. Pero tengo que contártelo. Me estás asustando. Lo sé, cariño. Yo también lo estoy. Estoy tan asustada. Thrilling escapades of a family in conflict. The excitement, the glamour. The Ewings and JR. Enjoy the adventures of Dallas every day at 4 on Channel 13.